ගයිස් කොච්චර කෑම ජාති තිබ්බත් මේ හැම කෑම ජාතියක්ම ඉස්සරහින් තියෙන ෆුඩ් සෙටප් එක තමයි මොනවාද? මං ආසම විදිය චිකන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකයි, හොට් බටර් කාටල් ෆිෂ් එකයි, චිකන් ඩෙවිල් එකයි, චිලි පේස්ට්ුයි. ඉතින් ඔය තුන තියෙනවා නම් ඉතින් සුපිරියක් තමයි ගයිස්. හරි. ඉතින් ඔන්න අද සුපුරුදු විදිහටම බලන් ඉන්නවල හැමෝම ආයිබුවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ මේ රසීතීර්ණ ෂෝ එකට සුපුරුදු විදිහටම ලෝගෝස් ටික දැක්කම දන්නවා කොහෙද ගිහිලා තියෙන්නේ කියලා. one and only jazz ලැබුණ එකට තමයි ගයිස්. ඔන්න අදත් ගිහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් නිගම්බෝ ඒරියා එකේ කටනවා ආයක සීදුව කුරණ වත්තල ජායල එතකොට මිනුවන් ගොඩ ඔය පැත්තේ ඉන්න සෙට් එක ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ජෑස් ලැබුණ එකේ වැඩ කිඩ තියෙන රසම රස කෑමවල විස්තරය දන්නවා. ඔයාලට වෙනස් විදිහක ෆුඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න ඕන නම් ලැගුන් එකේ ආතල් එක ගන්න ඕන නම් try කරලා බලන්න ජෑස් ලැගුන්. චිකන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක මේක රුපියල් 2100යි. මම දෙතුන් දෙනෙකුට ෂෙයා කරගෙන කන්න පුළුවන් වෙයි. ඩෙවිල් චිකන් එක රුපියල් 2100යි. හොට් බටර් කාටල් ෆිෂ් එක රුපියල් 2950යි. ඔක්කොම කොස්ට් එක උනා රුපියල් 7865. ඉතින් අපේ ශිරාස් මල්ලි තමයි ඕඩර් එක දාලා දුන්නේ. මට කැම ටික ඉක්මනටම ලෑස්ති කරලා දුන්නා. thank you very much. චිලි පේස්ට් දීලා දිනවා. ඉතින් සෝස් කන කට්ටියක් තියෙනවා රයිස් එක. ඉතින් එයාලට රයිස් කන්න සෝස් උත් දීලා තිනවා චිලි පේස්ට් වලට අමතරව. මේ ඉන්නේ මගේ තරාදිය. අපි මේකෙන් බර කරගමු මේ රයිස් එකේ කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. ග්‍රෑම් තියෙනවා ගයිස් 1667ක්. ඒ කියන්නේ කිලෝ 1යි ග්‍රෑම් 667ක් තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ ගයිස් පොඩි බඩවල් තියෙන සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ බඩවල් තියෙන 3 දෙනෙකුට විතර මේ රයිස් එක කන්න පුළුවන්. ඒ සාමාන්‍ය මොකද එක්කෙනෙකුට පෝෂන් එක ග්‍රෑම් 500ක් වගේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ. සාමාන්‍ය ග්‍රෑම් 500ක් විතර දේවල් කෑවම සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ගේ බඩ පිරෙනවා. එතකොට මං අසාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ද? ගයිස් මේක චිකන් එකද හොට් බටර් එකද දන්නේ බලමු පොඩ්ඩක්. කොහොමද කියන්නේ? ඒක තියෙනවා ග්‍රෑම් 626ක්. සැලකියුතු ප්‍රමාණය. මේකත් චිකන් එකද හොට් බටර් එකද දන්නේ බලමු මේකත් කියලා. ඒක තියෙනවා ගයිස් ග්‍රෑම් 819ක්. මං හිතන්නේ බර අඩු එක හොට් බටර් කාටල් ෆිෂ් එක වෙන්නේ නැති ගයිස්. ඔව් ඒක ග්‍රෑම් 626යි. මං හිතන්නේ මේක වෙන්නේ නැති හොට් බටර් කාටල් ෆිෂ් එක. ස්මාර්ට් බොක්ස් එකක් තියෙන ගයිස් ඕපන් කරගන්න හරි ලේසි. මාරම සුවඳක් එන්නේ ගයිස් ඕපන් කරපු ගමන්. ගයිස් මම ISO පොඩ්ඩක් විතර අඩු කරා මොකද ලයිට් එක උඩට වදිනවා වැඩි නිසා මේක ඕවර් එක්ස්පෝස් වෙනවා. හොට් බටර් කාටල් ෆිෂ් එක ගයිස් චිකන් ඩෙවිල් එක නම් සුපිරියක් ඈ. Krasný. බෝන්ලස් චිකන් දන්නේ නැහැ තියෙන්නේ එක බෝන් එකක් එක කට්ටක්වත් හැපුන්නේ මට. කොහොමද කපලා තියෙන ලස්සන. hot butter fish.
ගයිස් හරිම ලස්සනයි. මාරම ලස්සනයි. චිල්ලයක් ගන්න හොඳ තැනක් තමයි ගයිස්. මාර ලස්සන ෆුඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වගේම හරිම ලස්සන වයිබ් එකක් තියෙන තැනක්. ආසිතේ ගියොත් බෝන්ලස් මත් නෙමේ කටු තියෙන කැලේ තියෙනවා ගයිස් ඈ. දැන් බට්ටිය කමුද? බචුට්ටක් කමු. බජුණ්ඩ කමුද? මාර සොඳක් තියෙන්නේ. හරි සොඳයි. ලීක්ස් ගයිස් තෙලට ඕනට තැම්බිලා නෑ. හරි ෆ්‍රෙෂ් ටේස්ට් එකට ලීක්ස් ෆීල් වෙනවා. අපි චිලි පේස්ට් එක කලවම් කරගමු. චිලි පේස්ට් එක ගයිස් තියෙන්නේ ගෙදර හැදුවා වගේ රසයක්. ගෙදර රහට බොහොම ළඟයි මේ චිලි පේස්ට් එක.
Ooh. Ooh, guys. Superior. චෙෆ් ඉතින් ගයිස් පට්ට වැඩ්ඩෙත් තමයි නැත්තම් මෙච්චර ෆ්‍රෙෂ් ටේස්ට් එකකට හරිම සොෆ්ට් ටේස්ට් එකක් එන්න මේ විදියට රයිස් එකක් හදනවා කියන්නේ හැමදාම හම්බෙන්නේ නැහැ ගයිස් මේ වගේ ඒවා. මේ මට කියන්න අමතක වුණා මේක සම්බා රයිස් එක. කිරි සම්බා. බලන්න ගයිස් මේ අර රයිස් එකට වැටලා තියෙන ලීක්ස් කැරට් ලූණු එහෙම මාර ෆ්‍රෙෂ් එකට හැපෙනවා. Name it. Guys, එන ගොඩක් තියෙනවා. මේ ගයිස් ඇවිල්ලා මේ ගොමු පැත්තේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ විදිය. ආයේ කීයක් වියදම් වුණත් කෑම ටික තියෙන්න ඕනේ ඉස්ම යන්න කන්න. ඒ කියන්නේ හොඳ පෝෂන් ටිකක් තියෙන්න ඕනේ කෑම රස වෙන්න ඕනේ ගයිස්. නැත්තම් නිගම්බෝල රෙස්ටොරන්ට් එකක් කරන්න බෑ. කොහෙත්ම බෑ. අත දිදැරලා කන බොන මිනිස්සු ඉන්න ප්ලේස් එකක් ඉතින් ආයේ අපේ ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා ඉන්නවනේ ගයිස් නිගම්බෝල.
ගයිස් මාරම චිකන් ගොඩක් තියෙන්නේ. ග්‍රෑම් 800 ගණක් තිබ්බනේ. කාලා දින වෙනස්ම විදිහක ටේස්ට් එකක් තියෙන ඩෙවිල් චිකන් එක, හොට් බටර් කටල් ෆිෂ් එක, ඒත් එක්කම ගයිස් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක. බීෆ් තියෙනවා, පෝක් තියෙනවා, සීෆුඩ් ජාති ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් මේ ගමුනේ ගයිස් ලෙල්ල මත ළඟ බඩු තියෙන ඕන තරම්. ෆ්‍රෙෂ් බඩු. තව දේවලුත් තියෙනවා ඉතින්. ගිහිල්ලා මෙනු එක චෙක් කරලා බලන්න. අපේ ශිරාස් හම්බෙන්න. ශිරාස් කේ විස්තරේ. මේක මස් වැද්දෝ ටික යන්න ඕන තැනක් ගයිස් තේරුම් ගන්න. මම මේ කියන්නේ මොකද්ද කියලා. හැමදේටම සීමාවක් තියෙනවා. නිසා අපිට හැමදේම ඔයාලට යන්නේ ආයෙත් ඉඳන් කියන්න බෑ. Guys.
ඕ the guys ඇතිගන්න පට්ට ඇදී මං වගේ කන තව එක්කෙනෙකුට කන්න කෑම තියෙනවා ගයිස්. එහෙම පිළිම තියෙනවා. මං වගේ කන එක්කෙනෙක් ආයෙ හවසට කනවා. ටිකක් වෙලා ඉඳලා ආයෙ හවසට කනවා. හරි ගයිස් දැන් ඇති චිකන් එකේ එම්මමයි. චිකන් එක තව ගොඩක් තියෙනවා කන්නේ. ඕ සාමාන්‍යයෙන් වෙන ෂොප් එකකින් ගේනවට වඩා චිකන් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා තව කන්න. මාර මාතල් එකක් තියෙන ගයිස් ඒ චිකන් එකේ. කාලා තියෙන කට්ටිය කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යයෙන්. ඇයි ගයිස් මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් අපි මට හම්බ වෙන තැන් ගිහින් එන්න. ආදරේ බලන් ඉන්න ඕනේ හැමෝටම.